alaikum, Zimung Granu Ketunko. Thank you very much for joining us today. We have a very special guest for you. Alhamdulillah, we have been very blessed actually so far to be able to bring forward such accomplished youth for everybody to take inspiration from. No, mungdir khoshale yu mungtasulan there's kha guest rawasere chikam dir yat decorated resume da all the way from like family counseling in Ontario, a registered psychotherapist. Oh, at the same time, like a spiritual perspective na I'm very accomplished. Chikam imamatam kadade kam daga a spiritual basis na home pagi daga kadedi like they join in. And somehow he brings them all together, and I can't wait for you guys to listen to him, ask him questions and all of that. Asfandiar, would you like to do a bit more introduction? Assalamualaikum awal tool زموږ خواږه کتونکو ته او بالکل دا خبره صحیح ده. زموږ چې کوم یو ګیسټ دی هغه صرف اکیډمیک کې نه دی اکامپلیشډ بټ هغه مذهبي لحاظ سره څنګه چې نه وي کمیونټي لحاظ سره او دا نه چې صرف سټډي یو ملک کې کړې ده بلکې پاکستان کې ایجوکیشن یې کړې دی، بیا ساوث افریقا کې ایجوکیشن یې کړې دی، بیا کینیډا ډېر پرسټیجیس یونیورسيټي نه مې لوستې ده او ناٹ جسټ ایجوکیشن بټ کمیونټي کې کار کړی دی، ډیفرنٹ خلکو سره انټراکشنز شوي دي، نو هغه ایکسپیرینس یې ټول راویستی دی دلته. او بیا چې کوم یو نن سبا یو کمیونټي نیډ دی ډېر زیات سایکوثیرپي یا کوم چې کاونسلینګ وي هغې کې هغې ډېر زیات یوث سره پیرنټ سره ډیفرنٹ کمیونټي سره کار کړی دی. او صرف دې نه علاوه هم یو ډېر ښه کس او ډېر ګران زموږ ګیسټ چې کوم دی هغه دی ابراهیم فیاض او موږ به ابراهیم فیاض ته ویلکم کوو چې زموږ شو ته راشي. السلام علیکم ابراهیم، څنګه یې تاسو؟ السلام علیکم ابراهیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه یې تاسو؟ خیر خیریت ابراهیم، تاسو څنګه یې؟ زم خیر الحمدلله. موږ ډېر ټایم نه ستاسو انتظار کیو چې یو دومره اکامپلیشډ ځوان مونږ ته چې دی ټایم راکړي او تاسو ته موږ بالکل هرکلی وو د شو ته پټ لالونو سیریز 7 with ابراهیم فیاض. تاسو څنګه یې؟ تاسو فیملی څنګه ده؟ ټول خیر خیریت؟ ټول خیر الحمدلله. بارک الله فیکم. ډېر شکرګزار یم چې تاسو مولا من انویټیشن راکړو. ابراهیم فیاض، مونږ چې دی ستاسو د شو کې به خبره کوو ستاسو کیریر په باره کې، ستاسو پیرنټس دی کې څه رول و، بیا به مونږ ځو چې اوس تاسو کرنټلی څه کوئ، فیوچر هم تاسو ویلو ستاسو څه ګولز دي هغه به مونږ ګورو، او کمیونټي چې کوم نیډس دې ټایم مونږ له اسیس کول پکار دي که هغه یوث سره ریلیټډ دي که هغه پیرنټس سره دي، سپیشلی که مونږ لکه پښتانه څنګه دلته فرست جنریشنز پیرنټس راشي، بیا ماشومان چې کوم سیکنډ جنریشن اوس دلته لوی کېږي، ډېر ایشوز زمونږ پیرنټس او یوث کې راځي، بیا ډېر ایشوز مطلب ودونو کې راځي. په دې ټاپکس باندې به مونږ ورو ټول مخکې ته ځو. ابراهیم، تاسو کیریر وایز اکامپلیشمنټس تاسو لکه څه دي زموږ کتونکو هلته غواړو؟ بس ډېر تعریفونه مو وکړو. اول زه معافي غواړم آډینس او ویورز نه چې زه پښتو ډېر صحیح نه یم. زه ستر شوی دلته کې یم سکاربرو کې او افریدي پښتو یم. So inshallah I'll try. زه کوشش کوم انشاءالله پښتو کې به وګڼېږم انشاءالله. لیکن career wise, career داسې شیان ده چې interchangeable ده. سړی له کله پاته هم نه وي چې زه څه کوم، دا نارمل ده. لیکن موږ کوم بنیادي traits دي، qualities دي، personality traits دي از دا کوو خپل باره کې او life circumstances هم ارسي او changeable ده، change کېدای شي. تو انشاءالله بیا نور هم وګڼېږو ډیټیل کې. یعنی ابراهیم، تاسو سایکوثیرپي زما خیال کړی ده دلته کوم یونیورسيټي نه؟ یا سو مو ماسټرز یونیورسيټي ټورانټو کې کړی وو او counselling psychology کې مې کړی وو. یا psychotherapy counseling field ډېر complex field ده. دغه نومې الګ الګ دي او overlap کېږي نور profession سره. So نومې counselor هم دي، social work psychologist سره مو work overlap کېږي. Psychotherapy basically you are therapy da, you are talk therapy. So the individual sara kor kaam, the couple sara kor kaam, family sara, or halko sara ku mental health issues di, depression, anxiety, nur mood disorders di, trauma da, couple issues di, relationships ke kundi shidari ke.
او فامily کوم مصیبتونه دي یا suffering دي challenges دي life کې اکثر مو خپل client سره کار کوو collaboration کوو کوشش کوو چې ولا مدات ورکو چې self awareness ولا ملوشي یو psychological perspective ولا ملوشي او حکم barriers دي یا challenges دي سختیونه تیروي آسان شي. نو زما یو question ماشاءالله زما خل تاسو ساوث افریقا او کراچۍ نم لسته ده علم کړی دی او ماشاءالله تاسو هغه په باره کې ولې خبر نه کوي بیا موږ پس ته د دواړو د کوریلیټ کو but let's talk about your education like چې تاسو religiously تاسو څه دغه accomplishments تاسو الحمدلله د خو ongoing شاید accomplishment کلام داسې شاید نه چې بس سړی complete شو life کې ongoing learning دا لیکن الحمدلله مو high school time کې ډېر یعنی spiritually that they're important for and I think we're going to do identity crisis kum da youth ke or khas tauр پر kum immigrant bachi di kum first generation di dazake who multiple identities we or kala who sare their challenges we che sarange za the challenges so how can I face it, right? So Islam, studying Islam bare ke पढ़ाई دا ډېر ضروري و مولا چې زه خپل ځان وپېژنم او خپل تعلق خپل metaphysical یعنی خدا سره کوم connection دا زده کړم خپل beliefs and values زده کړم because دا هغه شی دا شی نه انسان جوړوي که نه تو دا ډېر ضروري و تو الحمدلله زه مدرسې له لاړم ساوث افریقا کې مو یو استاد و ما سلیمان مولا RIS لارسي their famous preacher da or speaker da غا influence کړه و ټورانټو لا بیا تلو الحمدلله. Are you willing to tell his name? Yeah, no, I just said his name. Oh, okay. Sheikh Suleiman Mullah. Oh, Sheikh Suleiman Mullah. Yeah. Oh, they're very respected. So, mashallah, you actually studied under him and got experience, influence from him as well. Alhamdulillah, yeah. Him and others as well, great people. Mashallah. South Africa, I've heard that's also the same one that Mufti Menk is another popular one that went there as well. Yeah, Mufti Menk as a Kimpatakigi or Zambia Kimpatakigi. So next door neighboring country. South Africa ke hina da yo shede che der lui ulema altadi. O mashallah Ibrahim from a personal perspective mata pata da che der ziyad ulema and lustin da au khidmat me kade. So he stayed under them too. او داشن تکس چې کله بیا ویسٹ کې لوستې وي او لوی شوي وي او دلته پیدا شوی دی نو دا ډېر لوی خبره لکه وي ماشاءالله and you can see a humbleness یو چې دی هغه بیا is a great constantly وای زما به ډېر تعریف نه کوي او موږ ته ابراهیم شکر تعریف نه کوي لیکن دا کله that's a challenge کوم کنه career counseling کې ز ورکو سره کار کوم او کله I think mukum immigrant communities ke di kala mu der high expectations vi bacho sara bilkul or kala der sakhtiyone kau or bachi kala mahsus ke which is a failure yam or der personal khaliye to der zurat parents la che bacho mane dura pressure na chawi che doctor on jurchi ya lawyer on lekin hula ga freedom where ki che or values where ki che da values tawakhla or responsibility and اختیار وکړ خپل ځان له تصغ غوړې تو څه شوق ده بالکل excellent point چې لکه بیسیکلی او دا مونږه کافي ځله دا خبره اډرس کړې د خپل شو کې چې لکه دا دومره ډیفرنٹ کسان مونږه راوستیم دي شو باندې with like unique backgrounds and all of them delivering the same message that let your children explore options. Like as زمونږه خو دغه understanding دی چې انجینیر به اکاونټنټ به لویر به ډاکټر به خو دا ماشاءالله د هیډن جن چې مونږه بهر کړی دي نو هغه یونیک بیکګراوندز نه دي چې لکه دا خو هر څه great خو sometimes د ماشومانو چې دی نو څه inclination ای هغه بل طرف ته تلوتا یا چې هغه څه طرف ته وځي هنا دا بالکل صحیح خبره ده تاسو لکه ضروري نه ده چې مونږ هغه له پرشر کو ډاکټر ته انجینیر ته ډېر students لکه هغه خپل شوق یو کې هغه ماشاءالله مخکې دومره ایکسل شي خپل هغه فیلډ کې چې هغه ضروري نه ډاکټر انجینیر وي
تاسو خبره بالکل صحیح ده. موږ څومره دا شانته خپل چې کوم پټ لارونه راوستل، هر یو ډاکټر هر یو انجینیر نو هغه نه علاوه سایکوثيرپي فور ایگزامپل از ا فیلډ چې کوم موږ په پښتنه ډیر زیات نه ایکسپلور کړی، بٹ کرنٹلی موږ وګورو څومره نیډ دی. او یو خبره موږ بل منس کې مسله ابراهیم از also an active imam کنه. ابراهیم کوم څه کې تاسو امام مې جی بالکل. او ماته یاد دی موږ چې کله یوث کې خپلو first time when I heard Ibrahim بالکل شیخ صدای سپیشل دی आवाज دی. I don't know if I should be saying this or not, but mashallah he has a beautiful kirat and voice as well, right? موږ سره دې ټایم لایو ویورز هم دي. کاشف چې کوم دی کاشف شاه هغه ماشاءالله ګریټ ابراهیم، او زموږ نور ویورز هم دي چې کوم سلامونه وي او میسیجز موږ ته آنلاین ډسپلی کیږي دلته سکرین باندې تاسو کتلی شئ. او که ویورز دا شانته څه کوېسچنز دي سایکوثيرپي لحاظ سره یا که څه دا شانته خپل ماشومان اسلامیک سټډیز دپاره څه کوېسچنز دي هغه مې ابراهیم نه موږ تپوس کولی شو. current current youth problems we parents طرف نه questions دي موږ تاسو کولی شو. نو هینا why don't we move towards academics موږ cover کړل. اوس د academics کې د چا رول دی کې play کړو. هینا why don't you move forward with that like a parent. بالکل thank you اسفندیار. yes Ibrahim موږ دا تاسو ویل غواړو چې can you shed some light on like a تاسو په د progressive development کې like the decision making کې what inclined you to tasu aga taraf ta lar shay like tasu se inspiration or tasu family tasu listen support darko you know anything. Yeah, I think personal exploration there wo yani aga freedom mo sara wo che mola yo der si South Africa ke mu be volunteering be kawalo as students Madressas students mu volunteer be kawalo yo addiction facility ke o musalman khpal as ke inpatient addiction facility wo or afke youtham or adultsam or 4-month plan wo afke religionum istimal ke do che sarenge treatment ke religious beliefs values practiceam sarenge implement ko. So as a kime da se khalko sarabe the vulnerable population sarame korbe kawalo volunteering agalak shok rokro o nim circumstantial mo da waje career choice suksara makhira. You know, I don't like kala khalq bachona pakhtane ke li what do you want to be because the abus bachaya da gala us pata nishta da khabare and ghamakh ke us zindagi bi experiences bi and agas experiences bi personality be inform ke li chiz sa judega. So circumstances and life experiences down there important that che khpal development la to kala za imam wam mola yoder si kala late time ke kala maghrib and isha darmiyan ke wo khpal university korbe kawale salim kawlu khalq din mola be artu khpal musibatuna de mola video, you know. There was like a lineup after in my to my office in a way sometimes, and to mola malum I became aware mola da khabara malum sho che I'm a good listener. I had a few good traits, so lekin mola da malum is a competent nayam moda counseling or da field mein na study kara to da waje more intention wash da specialization wakam. What an excellent example. Like in through life is what I learned like from my experience with imamatna this is what I'm inclined towards and I'm there for a good listener and maybe I should explore something there. Like what a perfect example of like a learning through experience or exploring as you go along in life. Like a بالکل دا صحیح خبره ده. هنا دا بالکل صحیح خبره ده. زمونږ اکثر یو او په دې باندې ما یو شی نوټس کړی موږ پښتانه اکثر فخر هم ډېر کوو چې یار پلار انجینیر او زوی ډاکټر انجینیر دی کنه خو یا پلار ډاکټر نو زوی لورم ډاکټران دي ډېر زبردست کار شوی دی. بٹ ابراهیم ډېر ښه یو شی نوټس کو چې اچا پرسنالټي بای برث سیم بالکل نی هغه تھرو آؤٹ ډیفرنٹ سټیپس اف لایف ډیفرنٹ ایکسپیرینسز هغه لا فارم کوي او کله هغه فارمیشن هغه دا شنت وشي چې هغه کوم کیریئر سپیسیفیک سوال هغه چوز کینو کې دي شاید پر هغه ټول نه بیسټ پوي based on his experiences. او کله ته یونیورسيټي لا ورشه خلک به وګوري 50s کې بالکل 50s کې 60s کې دلته ناس کې موږ سره موږ انجینرینګ کې موږ سره 60 کالو موږ ډېر حیران شو چې یار
पाकिस्तान को 60 कालो चरता दगी ना उधर तजमा क्लास के मास्टर 60 कालो अगर टूल न जात पाशर डॉक्टर करियर के अखल स्टडीज के कना वले गे मादा कोल वक्त खगे टाइम माता टाइम मिलाउ न शो और दगा शांति के तासो पर डेर खलक यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर दा और दल डेर यो आम खबर दा जे फर्स्ट ईयर की बस स्टूडेंट्स 1000 यूएफटी तासो क्लास के चरता हो और by the end of second semester or first year अगर 1000 students were drop should be 700 था 300 students who you know what I didn't like the program my drop out very easily parent pressure nishte de isum nishte de wali abu realize here time maybe this is not the best field for me zadena de baze zabal shis ki kha kole shama zabal shis ki kha excel kole shama और जमुंगा और दगा शांति के जमुंगा स्पेशली साउथ एशिया तरफ तक आसो हो रहे वाकई जमुंगा स्टूडेंट सुसाइडल रेट्स जर ज्यादा unfortunately दलदम पेरेंट्स तरफ न constant pressure दर ज्यादा चीजों की भी और स्टडीज सरा no Ibrahim दगा से related मुंगा दात तपोस को वाडू जिस्तासु career की जिस्तासु character building की how important would you say to parents role this मुंगा दलता youth था वले जमुंगा parents obviously majority is first generation no parents the guidance दाशन ते किधर पकार दे चखल youth ता खल बच्चों ता आगशान तेरा mentorship राखी career wise as well as personality development. Yeah, that is a complex process. That they're khasolda. I think kala sarai jawanwi or school yai stability they're important. I think mu culture ke mashallah university students school ke pata kigi or quorum kavi or university yai they're gat ne mata mu culture ke che families closely. That's another che watala school ye or gurna waza type of approach to parenting. Like so that are important shayad mu parents rokawi mula that they got ne mata che stability safety home stada food stada yes traits some the parents khalq mula rco pakhtani ke mo child daseda ya daseda or zadir gat believer yam da khabari mane che saringi mu you as parents that's mu parent mu children aga subconsciously aga behaviors pick up kawi or adopt kawi which way so mo parents alhamdulillah abame their responsible sarai or their discipline sarai waga traits alhamdulillah I try to live by zakoshish kawam ademim their caring person wa and those traits even sometimes she still watches these WhatsApp videos and that are so sad. I'm like, why are you watching so sad things? But she has that really caring personality. So yeah, parents they're got influence that they bacho development ke personality development ke. Ibrahim मैं इसके बयान करत को कैसे रेहान भाई मुंग सर दे आवे होस्ट और इब्राहिम साहब त सलामुना कैसे भाई दे कैसे भाई ता के बैकग्राउंड नमुंग त कैसे भाई कमेंट सुखी कैसे भाई हम कमेंट करा well done team for exploring the hidden gems और I will comment to Kashif Shah mashallah great Amanullah Uddin de Mariam Afridi mashallah he's a hafiz of Quran proud of my little brother great choice of presenter Nastaso muga del khoshalo Nastaso kor walam da show guri Kashif Shah your question am de Ibrahim if someone feels discomfort with loud noises like kids shouting or even tapping fast makes people sensitive is that something different than normal like so tangigi mashumano saralaka and this might be a little maybe psychology se related there but that like mashuman der shur gayi or taso tangi gaye is that something that's normal? Like I guess suppose the underlying meaning is that if you get agitated really quickly or you're short-tempered or you feel anxiety at certain things, is that normal or is that something that could be remedied with certain practices? You know what agakum swal da mola alag shaynarsi PTSD or trauma kumda akala symptoms there loud noise we trigger we aksara sarai there startled she or doigi lekin ghussa with kids children sara that kala intergenerational we that was that are important that move as individuals kala muda soch ko che sarange bachi sahi ko lekin da zaruri da che mu sarange sahi shu like our own selves because
mum behaviors pass on kawu for bachola agar mu bachi starshawi di dase environment ke chita violence wo domestic violence wo chigwe physical violence wo that there is yot affect kigi and mu biadaga kala mu parents should be mum da behaviors adopt kawu for bacho sara especially the Islamic aspect ng kataso di ban ligdir ravel like Rasul sallam mashumano sara singano so mga dam daga de che hariyo shis kami mga topic daga ko kataso aga mungta psychotherapy au Islamic aspect in tuwada khele shay no mga bataso na zyat obviously is that ko so am khal pade ki bachcho sara sila remim der loya khabar the Islamic aspect saram let alone chikam psychology ya psychotherapy raji kana yeah for sure Islam ki daga values rokari di the hukuk wala bachim hukuk study parents some hukuk study da silatul rahim da Arabi lafz da Quran ke nikali silatul rahim che rishtedari sara connect kawan and connection there adab di and values of your skills in di to da dagmande koshish kawan lagi je musarenge for relationships that's a relationship switch and nurturing the and yeah. So I think just to add to that, I think it was an excellent way how Ibrahim explained that, which there's different aspects to look at it, and basically there could be an underlying reason for that, like that agitated feeling or quick feeling. Maybe it's something that has been passed on to the way from like your parents or your family or your environment, or maybe it is such that there's some outside or other factors that are hanging in the back of your head that needs to be addressed. And being distracted on that, which is why you possibly could be feeling agitated or quick to temper on different things. Am I reading that correctly, Ibrahim? Yeah, anger is normal as well. Anger, you are normal shayam da mu da moche anger, you are secondary emotion da kalamu kapau ya der threaten shu ya sukmu beizati waki anger you are normal response da lekin muda zda kawan lagu che khpal anger response sarenge you are healthy tarike mon mu express ko exactly mung sir hena live comment here debel Abdul Rahman ulikili asfandiar our host hena rabta salam aw zamunga khog milma the program ta har kaleo tas be ki note se comment chi zer boguru background ki mung ta kis comment station devi uguru chi ba mung show sara mens ki बार मंगो छे रीडिंग नी नो कमेंट्स मंगे कवर कुन जात खबरवी जैसे गेस तरफ नवी moving on नूर बापस तराशी इब्राहिम दगशांत उस तासो like a parent store को तासो which is ज्यादा important तदंता current community के या जमुंगा community के या especially के South Asian वर्ता हो या पाकिस्तानी हो Staso per career wise chikam taso nin sa bagay. Staso per khayal dashan ta major problem sila chikam mong address school pakardi o khas kar biya as a first or second generation chikam mong puhtana rabil. Dashan ta need the time specific study chikam mong address school pakardi o ya agi solutions taso taraf na sa the Islamic as well as professional. Yeah, like at the most common arising problems. Yeah. Well, I think immigrant communities there's your stress da. There's your change da because who you are bulk culture la rohalidi and daga culture they're different da they're high stress da they're interesting khabaridi because research kim likali che aga 120 so most advanced countries the zyot mental health issues in the suicide rate zyot da kumke healthcare systems there's your advanced di odag alag factors di lekin city lifestyle, their industrialization, the work 9 to 8 to 4, 9 to 5. Immigrants duadri jobuna di because mortgage landawi. There's yot stress da. Aksara there's yot sacrifice am kigi. The zat wala relationships wala. So I think stress level or identity crisis am you about shaida. Immigrants. Musa da you are the inferiority complex because muda se system la nauzuch the minority jushu or minority sara their issues we ake bullying we ake identity masala agar does ke shawaye those Canadian Pakhtun you guys call yourselves Canadian Pakhtun these are two identities and they're
دا ډېر زیات کمپلیکس شای دا چې ورډ کې څرنګه مینیج کوي کور کې بل کلچر دا بهر بل کلچر دا سو هغه پروسس چې دوا یا زیات آیډنټیټیز ته خپل ځون کې انټیګریټ کوي هغه ډېر مشکل پروسس دا بالکل او جی and at the same time the pressures of like where do you find that balance کنه ځکه چې especially دا چې کوم دلته ماشومان بیا رالوي دي هغه parents نم دا struggle چې هغه that how far can they let the rope go چې هغه د سینه فیل کوي چې زموږ د لاس نه یا خپل زموږ بچي وزي لګیا دي یا موږ نه کلچر سلیپ شو نه هغه غریبانانو په دې ټینشن کې چې لکه have we gone too far او زموږ نه بچي بیل شي کنه لکه but it's about finding that right balance چې لکه نه alhamdulillah like your decision to come here to give them exposure to a different society and education is a blessing and mashallah we've had examples like Ibrahim right there دلته پیدا شوی دی او دلته لوی شوی دی ماشاءالله او accomplishment well roundedness ځکه چې د family balance او لاغي ورکړي نو instead of چې لکه په ماشومان باندې هغه stress چې یا دا وکړه یا دا ونه کړه like having an open discussion with them and encouraging them and coaxing them چې لکه خیر دی کله نه کله it's okay like letting that anger slip او یا خبره چې څنګه ابراهیم وویل چې it's obviously you feel the anger or like the agitation, yeah, the worry, but how do you what's the healthy way of expressing it? هغه تاسو سم طریقې سره handle کولای شئ او هغه mashallah Islamically Ibrahim ویلي چې لکه رسول پاک is a great example in that. بالکل صحیح خبر ده که زموږ کتونکو نورم څه کوېسچنز یو کامنټ کې لیکلی شي او موږ چې د کوشش وکړو چې په دې سکرین باندې راوستلی شو ابراهیم د دې اسپیکټ سره in terms of Islamic aspects سره کنه youth ته موږ دا شته سم mentorship راکول شو تاسو طرف نه یا پیرنټس ته چې کوم موږ خو ډېر چې کوم community problems دي هغه cover کړل but like from specific Islamic guidance دا شته څه دی چې کوم مال کې دي شي spiritually motivate کی چې او یار مال یو ښه youth کې دل پکار دي یو خزوي کې دل پکار دي یو خپلار مور او یو generation like اوس موږ د ملک یو reality دا د ملک یو موږ د ځان establish کول دي موږ لا کوشش کول دي دا چې خپل مذهبم او as long as career ولې risk خو را دا کول دي چې هغه دواړه موږ سینه combine کولی شو from a spiritual aspect. یا ډېر مشکل لیکن الحمدلله مو spirituality مو کوم دین دا هغه داسې black and white نه ګوري دنیا او آخرت you know مو دنیا کې مو آخرت هم ده and vice versa so it's important to understand religion from that lens چې دین داسې ګورو چې دین داسې بل شای نه را صرف مونځ نه را یا صرف ذکر نه را لیکن خپل relationship څنګه یا صحیح نو دنیاداری لکه خو تاسو خو وایي کنه اوس که یو یوت دلته لوی کېږي او هغه وایي چې یا زه یونیورسټي ته ځم او هلته سایکوثیرپي کوم نو زه بیا ریلیجن دواړه کمباین کولی شم یا نه Aya, can I follow my religion as well as psychotherapy along while I'm in this career? Like, specifically, career. The challenge is study because secularism, their challenges, their falsafe, the university ke iman lam khatarnak di. Lekin dawwa je khpal Islamic identity is da kawan they're important da. Yani and partially the reason which is Islam ki they're interested one because that more identity or sadi and the sarangi bia navigate kawai some da shaina secular world ke your materialistic world ke so understanding learning your Islam they're important or khas taur par that's the representations na Islam zakawan important that kum balance wala your approach I think that's very important too آیا ستاسو ټیچرز او ستاسو انسټیټیوشنز چې کوم دی هغه دا شانته کریډیبل وي یا دا شانته وي چې څنګه تاسو وایي چې بالانس وي او ستاسو لکه فار ایگزامپل ډېر لوی علما او ډېر ښه انسټیټیوشنز انډر ولوستل خو بیا هم تاسو کیریئر وایز هم او پروفیشنل وایز هم اټس ناٹ چې لکه بالکل سایډ ته شوی یا دنیا نه بالکل جدا شوی both are going along together کنه زما خیال دا بالکل ډېر زیات ضروري ده او یو بل شی تاسو ملټي فیث ډیفرنٹ خلکو سره کار کړی دی is there anything چې تاسو ته فیل کیږي چې لکه was there moments or any experiences where you felt چې یار واقعي زما مذهب هم دی کې اډ کیږي دی فیلډ کې
it has helped me become a better psychotherapist. For sure, yeah, because Islam ke healing or shifa da yo concept da che full potential or full zone la katan, self-reflection, contemplation, full zone la katan, full zone develop kawan da yo a spiritual process da. बिल्कुल which all aspects के सिर्फ मुन्स के ना सिर्फ इबादत के ना लेकिन अखलाकियात के अदब के और full career के चे you know musa values the career के mu values da नहीं सिर्फ पैसे का टू या self sufficiency देर important था चे सराय सवाल ना के विसुकना दा हराम खबर दा सवाल कवन तो दाम we value the career के दाम दा चे mu sarenge फायदा वेर को यो बल खासला दखो पैगंबर व यो मिशन वो कना रहमतुल लिल आलमीन चे दुनिया ला यो रहमत वो तो that is important as well. बिल्कुल शहजादा जलाल अली खान मुंतवी salam to all participants and all other members. Thank you so much, Shahzada bhai. Hina, anything else you would like to cover? I think we have done, we've received quite a bit of coverage and so expansive. Thank you, Ibrahim. We will not be taking too much more of your time. I would like to request to say from our audiences and everybody else, if you do feel that you have somebody like Ibrahim just waiting, none kala their problems see. And I'm sure they COVID sarabal hum ziyad chiwi. Khalif nasi zanta khayali نوري خبري زړه راځي نو هغه چې ده نو لکه counselling therapy چې کوم تاسو کو دا رله راځي چې یو لکه زمونږ د پښتون بیک ګراوند باندې چې یو کس پوهی چې د هغه طرف نه مونږ راځو یا زمونږ د cultural differences نه پوهی نو هغه طریقو باندې پوهیدل چې somebody who has background and there is a psychotherapist that you would want to reach out to completely anonymously no لکه زمونږ ماشاءالله دا right here present Ibrahim کنه and he's a registered psychotherapist with Ontario. Exactly, like a Imam de, Hafizm de, so yeah, multiple issues. Exactly, like a mashallah, which has been recognized as one of the best universities over and over again. Altana Masters, mashallah, Karidi. So very accomplished, and anybody needs to like any kind of help, whether guidance for their children or like their own problems, or completely anonymously. No, by all means, she come your kas Pukhtun de, Pukhtun culture bane poya de, چې په دې باندې به ایکسپلین کولی شي تاسو ته چې لکه هغه ډیفرنسز که نه چې یو بل کس ته یو پته بنی چې د دې بیک ګراوند څه دی یا د دې دا پرابلم څنګه ریلیټډ دی یا په هغې تاسو ته دا به فیل کېږي چې په هغې باندې به نه یم پوهه نو لکه اټلیسټ دا زمونږ په منځ کې داسې یو کس دی ماشاءالله چې کوم دی هر څه باندې پوهه دی اگر زه یوه خبره کوای سم مو کمیونټي بیکاز دا فیلډ مو کمیونټي کې ډېر نشته که نه کلچرلی بالکل نو ډېر زیات سټیګما ده یعنی تابو ده چې داسې خبرې کوون خپل پرسنل سټرګلز یو بل کوون لیکن څرنګه ته ډاکټر لم سه چې اگر خپې کې دار ده یا څه چیک اپ کوي اب یو know اخ کې څه شرم نشته you know exactly similarly مو کوم مایند ولا خپل maybe مو ډېر stressed out یو یا अलग सोचना कहूँ that aren't healthy خپل باره کې یا نورو باره کې دغم یو خپل فیل دا خوښ وي تو دا سټیګما ډېر زیات متون لاګي دا barriers دی مو کمیونټي خاص پر South Asia Arab exactly yeah Ibrahim تاسو future څه تاسو خپل goals خبره کړې why don't you just talk about that before we wrap up I think تاسو د فیل کې تاسو نور مخکې سټډي کول غواړئ یا څه داسې څه دي what are the advancements you're looking for yeah well alhamdulillah I'm very interested in Islam ki or religion ke or likewise psychology so agar za PhD وکم inshallah za dora synthesis kalam or yo pura field da Islamic psychology agla ya develop ki the past 30 or 40 years so a very interesting field da mola inshallah Allah taala inshallah we wish you all the best mashallah thank you and just to add to that I'd just like to add a little note to the International Women's Day and to shed some light on that both from an Islamic perspective and the current day society and I'm sure Ibrahim can say more about this Islam der value what karida khazula
they have been talked about as being equal to men otherwise. Or like a right, so har sari equal work ready like a yadi dani chari ya kam ya jati. Oh, like obviously we want to participate in that. Or as an association, also Munga, we've been taking many steps to bring forward and promote the Munga Chikam female council there. Agamung established the Munga female directors, Karachi, mashallah, the Munga first Chikam female director wa Salma Taula Jan. She's currently a senator in the Canadian government. Now, what huge accomplishments and things like that for us to be proud of. Just wanted to say a few words to that in recognition of the International Women's Day. Thank you. Anybody else would like to add anything to that? Ibrahim, so like Islam, you know, there's a lot of quotes. Islam was the one that brought Europe out of dark ages. Or Islam was the one that woman elevate kari thi. How would you like talk if you can shed some light upon that? Like the khazi also value the Women's Day muntarawan de Islamic aspects sara sada shantadi chikam munga females just like very briefly is fine. And then one of the requests says, and we will tell you guys how to reach out to our guest speaker. They want to know how to reach out to our guest speaker, and again we would want that to be anonymous as well, and we would share that after. For Ibrahim, if you'd like to say a few more words. Yeah, I'll just say Zabidawian che yo hadith ki rogala da daif hadith ta che kareem insan khazi sara khalari or karam kavi, or yo laim yo kamina insan in khazi sara bad kavi. To that is important. I think Islam aga process shuru kara da che sarange oppressed vulnerable populations kundi bachi vi ya khazi vi ya seniors vi yatimi, that's a new vulnerable populations husara hukuk or husara zulm nakawan lagi. Bilkul, you're absolutely right. Like honestly, I myself have been learning quite a bit about this recently, and like you said, like the oppressed were taken advantage of, whether it was women or the orphans or like a yatiman samchu, and this was the setting stone, I think, when it started 1400 years ago, to say that to take care of these, to protect them, to elevate them, to lift them. They're no less than you. In fact, if you help them out and if you put them up there and right, like beside you, right next to you, that's only going to do you good, which was a very, very great development at the time, I'd like to say. So if without further ado, we would like to thank Ibrahim for taking so much time to come out and again, like, speaking to our audiences, and of course being willing for us to share your contact information with them so they can all reach out to you as need be. Asfandyar, would you like to say a few more words? Ibrahim did zyada manana tasu munga da time rako aw zama youth guidance rako che psychotherapy taraf tatal parents taraf tatal aw Islamic aspect tasu numra shuzna cover kal chikaga youth week, parents week, daga bi tasu khabara che Islam is not like a black and white. Har yo share cover ki in sabat work daga sare Ibrahim ke tasu khapal contact information share kor wada cha sare email agamung na sa viewers the post ki comments ki, or if you want we can give them personally chising tasu comfortable hai. But other than that, thank you so much tasu munga don time rako. But lastly munga da yo minute to Ibrahim la rako kasa avail wadi wagaina hasta munga close pe inshallah. बस देर शुक्र गुजारियम बारकल्लाह फीकुम और दोगोनी दी इंशाल्लाह. Thank you. Dera manana but London taraf tha next time bata sir inshallah munga milavi go biya series 8 ki. Assalamu alaikum. Thank you. Dera manana.